Já estamos online. Uhum. Boa noite, bem-vindos. Welcome, Charles, on the first visit to Brazil. E esse é um momento para nós de celebração pelo lançamento do livro Charles Simic, Mestre dos Disfarces, que é uma coletânea de prosa autobiográfica, ensaios e poesia, traduzidos pela Maísa e por mim. Inicialmente, queria fazer alguns agradecimentos. First, to you, Charlie. Thanks from the heart, two hearts, for your... I have to thank you. Without you, this would not be possible. For your generosity, for your enthusiasm since the beginning of this project. And also thanks to your wife, to Helen, the photographer of the book cover. Obrigada à editora Sete Letras pela acolhida e pelo capricho do livro. A Maria Clara Paro, pelo prefácio. A Regina Chebichan, pelo texto da orelha. A Rúbia Cavalcante, pela revisão da prosa. E a Luciano Lima, meu filho, pela revisão da poesia. Agora vou precisar de um pouco d'água. E assim, usando uma expressão de um amigo, poeta muito querido, Kleber Teixeira, eu desejo que essa seja uma conversa saborosa sobre poesia. Devo dizer também que a Maísa e eu vamos mediar as duas línguas para que todo mundo possa acompanhar. So, Charles, I'm telling that Maísa and I will mediate between the two languages so that everybody can follow, right? Mm-hmm. Maísa, agora eu vou passar a palavra para a Maísa, que vai fazer a introdução do poeta. Ok, obrigada, Maria Lúcia. Boa noite a todos. Good evening, Charlie. How are you? I'm so happy you're here today. Thank you so much again. Now I'm going to introduce you to our colleagues, to our Brazilian colleagues, okay? Sure. I'm going to read. Charles Simic nasceu em Belgrado, em 1938, e migrou para os Estados Unidos na adolescência. Cursou a University of New York e hoje é professor emérito da University of New Hampshire, onde lecionou literatura e escrita criativa por muitos anos. Autor de vários livros de poesia, prosa e tradução, Simic recebeu o Pulitzer Prize em 1990 com o livro The World Doesn't End, Prose Poems, entre outros numerosos prêmios literários, incluindo The Wallace Stevens Award. Em 2007, tornou-se o 15º poeta laureado dos Estados Unidos. Com sua obra traduzida em diversos idiomas, o poeta segue escrevendo na pequena cidade de Stratford. So, Simic, I guess you already have the book, don't you? Yes. Okay. Would you like to say something about the book or being with us today? Even though it's an online event, it's a great pleasure to have you here. Well, I mean, it's the book as an object is very beautiful, and I sent the image of the book to friends, and everybody says, "Wow, what a beautiful book!" Because as you know, poetry very often are not that interesting visually. Nice paper, everything nice. The interesting thing also for author is what poems are translated, and that always is
what happens in these situations is that you find, poems that you've completely forgotten about. You've written. I mean, people are, surprising you. Sometimes you're in some school and people ask you questions, and they ask me about some poem that I wrote 45 years ago or 50 years ago. And they expect, me to remember it. And of course I don't. I say, I don't spend my evenings reading my own poems, old poems. And then I, finally you say to the student, let me see the poem. They have some kind of book. And they see the poem, you say, this is not bad at all, But I have no memory how I wrote it. Okay, thank you. Maria Lúcia? Maísa, can you translate a bit of what he said, or would you like me to do it? Yes, you please. Do it. Ok. You can do that. O Simic, claro, vou fazer um resumo, né? Ele inicialmente falou que ele gostou muitíssimo do livro, elogiou a qualidade, a capa, não é? E também falou que é uma coletânea que tem... Falou também sobre o fato de ele ter poemas já de tanto tempo atrás, né? E é interessante que na nossa coletânea nós pegamos mesmo uma seleção desde o início até poemas bem recentes. So, thank you, Simic. Thank you. Well, I call you Charlie. Sometimes I forget that. So, what we will do now is we're going to talk briefly about our experience with your poetry, right? Então, Maísa e eu vamos brevemente falar da nossa experiência com a poesia do Simic. Então, vou começar pela minha experiência. O meu primeiro contato com a poesia do Simic foi foi durante meu doutorado na cidade de Amherst, durante um curso do poeta James Tate. E durante esse período, nesse mesmo semestre, eu tive a sorte de assistir a uma leitura de poesia do Simic numa livraria pequena, muito acolhedora, chamada Woolton's Bookstore. E para ver se ele se lembra disso. So, Charlie, I was telling them that my first contact with your poetry was on a course offered by James Tate at UMass. No kidding. Yeah. And then in this very same semester, you were in Amherst at Woolton's Library offering a poetry reading. Oh. Here's the proof. No, that's a book. There's proof for everything, you know? And I signed? Yeah. Ok. Depois que eu voltei do meu doutorado ao Brasil, eu passei longos anos oferecendo cursos de poesia na UFSC e tive, assim, a alegria de acompanhar o encantamento dos alunos a cada poema do Simic. E eu acho que hoje a gente podia dizer, né, que foram os primeiros seguidores do Simic na UFSC. Sim. E nesse período, no meu primeiro curso, eu tive a Maísa como minha aluna. E aí, no final da aula, depois de ler a poesia do Simic, a Maísa chegou e disse: professora, quero escrever sobre ele. Se lembra disso, Maísa? Long time ago. Yeah. So, Charlie, I was telling that after I came back,
I spent long years teaching poetry at the university and including your poems. And I could follow, generations of students enchanted with your poetry. And Maísa was one of them. And then Maísa decided to write her master's thesis on your poetry, right? Yeah. So, o estudo da Maísa foi o primeiro estudo acadêmico sobre o Simic no Brasil. Uhum. Então, agora eu passo a palavra à Maísa para ela contar um pouco dessa experiência e da experiência do doutorado. Uhum. Okay? Sim, muito rapidamente, né, como a Maria Lúcia colocou, de fato, o meu primeiro contato com a poesia do Simic foi durante o curso de mestrado, durante uma disciplina de poesia norte-americana contemporânea, se eu não me engano, né, a gente leu Adrian Rich, Youssef Komunyaka, né, e quando eu li os poemas de Charles Simic, o primeiro contato, né, com a poesia dele, eu fiquei completamente seduzida, né, a gente costuma até brincar que não é amor à primeira vista, é amor ao primeiro poema, né, it's not love at first sight, it's love at first poem, de Simic, né, e assim, embora já faça um tempo, né, eu falei aqui que eu não ia falar de datas, mas já faz um tempinho, mas eu lembro, assim, exatamente da sensação que eu tive quando eu li o poema dele, que começa dizendo My mother was a braid of black smoke. É um poema curto, né, extremamente curto, 6 ou 7 linhas, mas, assim, de imagens riquíssimas. E eu fiquei completamente seduzida com aquela fúria da imaginação, né, usando um termo que o poeta usa, que ele fala de fury of imagination, né, e Simic, I'm telling them about the very first time I read your poetry, especially your poem, My Mother Was a Braid of Black Smoke, that minimalism and the fury of imagination of that image, and I remember that once you talk about this poem, you told me about women. You told me that you remember that women are always in black because they are either going to funerals or mourning someone, and there is the wind, and there is the scarf, and the winds were flying, and that's why you said that my mother was a braid of black smoke. Do you remember that? Sure. It was Second World War. Yeah. We were bombed first by the Germans when I was 3 years old. Mm-hmm. Bomb fell at 5 o'clock in the morning, fell on a building across the street. And I was 3 years old. I flew out of bed. Mm-hmm. What I remember is broken glass, and the room was lit up because the building was on fire. Mm-hmm. And my mother coming to pick me up, she was in a different room. So that's how it all started. Mm-hmm. A lot of black smoke, a lot of fires. A lot of women in blacks and the scars and the wind, yeah. Right? Mm-hmm. Bom, o Simic, ele falou um pouco a respeito desse poema comigo, né, e acaba de falar novamente agora, que era a Segunda Guerra Mundial, ele tinha 3 anos de idade, e naquela época as mulheres estavam quase sempre vestidas de preto, porque ou elas estavam indo a um funeral, ou estavam de luto por alguém, né, e naquela paisagem, naquele cenário de guerra, muito vento, né, muitos vidros quebrados, e as mulheres usavam chales, e os chales voavam por conta do vento, por isso essa imagem de a mãe ser uma trança de fumaça negra, é isso? Bom, em seguida, né, depois que eu defendi a minha dissertação de mestrado, com os estudos, né, com o estudo sobre os escritos de Charles Simic, eu parti, então, para um doutorado, né, dessa vez na Unesp, sobre a orientação da professora Maria Claro Paro, né, que deve estar aqui hoje assistindo a gente, quero mandar um beijo para ela. Maísa, não sei se você pode diminuir um pouco o seu volume, que está bem alta a sua voz. O meu, agora? Tá bom?
Melhorou? Uhum. Então tá. Tá aqui. Ok? Então, resolvi estender os estudos do mestrado para um doutorado, dessa vez na Unesp, com a orientação da professora Maria Claro, que escreveu o nosso belíssimo prefácio, né, deve estar nos assistindo hoje, quero agradecer, inclusive, e foi durante esse período do mestrado, do doutorado, que eu tive a oportunidade de fazer um estágio nos Estados Unidos, né, um estágio doutoral nos Estados Unidos, e eu escolhi ir para New Hampshire, né, para fazer esse estágio na University of New Hampshire, porque lá, sim, que era também professor. Então, assim, desde o início, o Simic foi bastante receptivo, desde a minha chegada à cidade, né, eu fui com meu filho, ele me ajudou em diversos assuntos, né, corriqueiros, além de ter aceitado me orientar lá, né, ser meu orientador. Eu tive o privilégio de ser sua aluna, fiz 2 cursos com ele, curso de poesia e de escrita criativa, e tive também acesso aos manuscritos de Simic, que ficam numa área reservada, restrita, da Biblioteca de New Hampshire, né, que a gente só pode consultar se tiver autorização, né, então, tive todos esses privilégios, ok? Vou dizer para ele agora o que a gente está conversando de novo. Charlie, I just told them about your generosity and all the support during the year me and my son spent at the US. Oh, Not only for ordinary things, ordinary matters, but also for the fact that you accept being my advisor, and you took the time to talk with me about your poetry and my research. yeah. That's it. Okay, it was very nice, and we missed that time. We all remember you here in Simic family. Yes. Bom, e foi durante esse tempo que eu estava nos Estados Unidos que eu decidi, então, né, sabedora da admiração que a Maria Lúcia tinha pelo trabalho do Simic, e sabendo que ela estava em Toronto, né, no estágio de pós-doutorado, eu decidi, então, convidar a Maria Lúcia para ela vir para os Estados Unidos para a gente, então, promover um encontro a 3. Né, Maria Lúcia? Foi. Foi o melhor encontro a 3 da minha vida. Uhum. E aí você vai falar um pouquinho desse tempo lá, quando posso falar. So, Charlie, Maísa is talking about the occasion where she invited me to go to meet you there. Yes, I remember that. You remember that? But I remember. And I said that it was the best meeting, the three people meeting, the best in my life. How many years ago was that? It was 2006 or 2006 or 2007, yeah. No, 2006, probably, yeah. And then, so... We had a lunch at Portsmouth. Yeah. Remember? So it was, a very informal meeting. We had coffee first, and then on the next day we had lunch together and talked about, life, about poetry. Yeah. Então, eu estou falando que desse encontro, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar primeiro num café, no dia seguinte, durante um almoço, sempre foi muito generoso, levou livros para a gente, e assim, aquela conversa prazerosa de falar da vida, uma conversa informal, falando da vida e de poesia. E aí, a Maísa pode seguir contando do retorno dela ao Brasil, né, Maísa? Isso, né? Quando terminei o estágio, né, retornei para o Brasil, defendi a minha tese de doutorado, né, com os estudos ainda sobre Simic, e voltei à minha cidade natal, né, e aí, então, comecei a divulgar, né, o trabalho do Simic,
para o leitor brasileiro, né, para a audiência brasileira. Tive a oportunidade de participar de vários congressos, simpósios, né, colóquios, onde eu sempre ia falar sobre o Simic, ler as poesias de Simic, escrever artigos sobre, né, e o mais importante, tive a oportunidade de vivenciar a poesia do Simic com os meus alunos, né, nos cursos onde eu atuo. Isso é que eu acho mais importante, né, de ver os olhinhos dos alunos brilhando assim como os meus brilharam um dia, né. E assim, foi só depois dessa longa caminhada, né, vocês vejam que foram alguns bons anos aí, né, começa no mestrado, passa pelo doutorado, depois passa pelo encontro com o poeta, depois volta ao Brasil, tem toda a questão da divulgação, do trabalho, né, foi só depois dessa longa jornada que nós resolvemos, né, eu e Maria Lúcia, resolvemos levar o projeto da tradução adiante, né. Acho, né, acredito que a Maria Lúcia vai concordar comigo, e o Simic também, né, que essa longa jornada, né, essa familiaridade com a poesia, esse refinamento do olhar, essa intimidade, né, que a gente acaba tendo com a poesia, né, com as escritas do Simic, é fundamental para um trabalho bem feito de tradução, né. Então, assim, não foi num clique. A gente pega um poema e decide traduzir, né? A gente precisa afinar o olhar, precisa burilar, ter toda uma intimidade mesmo, é a questão da intimidade, que tem até o poema que está no verso do nosso livro fala sobre isso, né? Sobre tradução. E desde o início, quando a gente mandou um e-mail para o Simic perguntando da possibilidade da tradução, ele aceitou de imediato, né? Nos deu todo o apoio, sugeriu alguns poemas, acompanhou todo o nosso trabalho, né, com esse entusiasmo que vocês estão vendo aí hoje, né, que ele está, inclusive, aqui com a gente. Né? Então, assim que nasceu essa tradução. Ok? Simic, I just told them about my returning to Brazil and your poetry reading experience with my students. I told them about me sharing your poetry at symposiums and seminars, and only after that we had the time, we took the time and we decided to take the translation project and put it in practice. And with your support, since the very beginning, we are very glad that it worked out, and we are here today at this beautiful online meeting. Thank you so much again. Well, thank you. Quote. Ok. Então, a Maísa falou de uma coisa que realmente é muito importante, que é essa convivência com a poesia, né? Essa resposta que a gente tem dos alunos, essa reflexão a cada leitura, realmente, isso fez diferença na tradução. We are saying, Charlie, that this long time, including your poems in our classes, reading with students, this long time with the poems made a difference in the translation, right? And this reminded me of what you say about translation. You write in an essay that translation is the closest possible reading one can give a poem, a lover's reading. Yeah. A tradução é a leitura mais próxima que se pode fazer de um poema, a leitura de um amante. Would you like to say anything about this? No, I mean, I still believe that. I mean, this is the way it is. I mean, you become the other person. Finally, when you translate, you enter them, their psyche, their imagination, their world. It's a really it's a very strange process, because you can't. This occurs. This what I'm just describing. One cannot sort of
approach these, using reason or figure out how to deal with this poem or this poet, it's instinctive. I mean, that's why it's like love, falling in love with something, and then, whatever turns out. Yeah, it's true. Yeah. So I think now I would like to ask you because now I think we could move to the reading of the poems. Sure. And then have some more time at the end for whatever you want to say, or if there are questions, Exactly. right? Okay. Então, agora a gente vai passar para a melhor parte, que é a leitura dos poemas, e eu e a Maísa vamos ler as traduções, vamos, né, alternar e ler as traduções. Então, vamos lá. The poem, your poem that you like. My mother was a brave. Well, you wanted my mother was a braid of black smoke. Yeah, was 88. Yeah. My mother was a braid of black smoke. She bore me swaddled over the burning cities. The sky was a vast and windy place for a child to play. We met many others who were just like us. They were trying to put on their overcoats with arms made of smoke. The high heavens were full of little shrunken deaf ears instead of stars. Ok. Minha mãe era uma trança de fumaça negra. Ela me carregava em coeiro sobre as cidades em chamas. O céu era um lugar vasto e ventoso para uma criança brincar. Encontramos muitos outros que eram assim como nós. Tentavam pôr seus casacos com braços feitos de fumaça. O alto dos céus estava cheio de orelhinhas encolhidas, surdas, em vez de estrelas. Thank you. Okay. So I'm going to go to Shelley. Yes. 98. This is a poem written, I think, in 98. 98. Written in, it must have been in the 70s, early 70s. And it describes pretty accurately a day that I spent in New York, broke, young, without any prospects, feeling sorry for myself, and at the same time loving it, being like that without hope and feeling sorry for myself. Mm-hmm. And what I describe is part of New York, which is East, a little bit of East Village and some West Village, where I was roaming. But anyway, here is the poem. Shelley. Poet of the dead leaves driven like ghosts, driven like pestilence-stricken multitudes, I read you first one rainy evening in New York City, in my atrocious Slavic accent, saying the mellifluous verses from a battered, much-stained volume I had bought earlier that day in a second-hand bookstore on 4th Avenue, run by initiated occult masters. The little money I had being almost spent, I walked the streets, my nose in the book.
I sat in a dingy coffee shop with last summer's dead flies on the table. The owner was an ex-sailor who had grown a huge hump on his back while watching the rain in the empty street. He was glad to hear me sit and read. He did refill my cup with a liquid dark as river Styx. Shelley spoke of a mad, blind, dying king, of rulers who neither see nor feel nor know, of graves from which a glorious phantom may burst to illumine our tempestuous day. Okay. Shelley. Yeah. I'm read the translation. It continues. No, it continues. Oh, okay. Sorry. I too felt like a glorious phantom going to have my dinner in a Chinese restaurant I knew so well. It had a three-fingered waiter who would bring my soup and rice each night without ever saying a word. I never saw anyone else there. The kitchen was separated by a curtain of glass beads which clicked faintly whenever the front door opened. The front door opened that evening to admit a pale little girl with glasses. The poet spoke of the everlasting universe of things, of gleams of a remoter world which visit the soul in sleep, of a desert peopled by storms alone. The streets were strewn with broken umbrellas, which looked like funereal kites this little Chinese girl might have made. The bars of McDougal Street were emptying. There had been a fist fight. A man leaned against a lamppost, arms extended as if crucified, the rain washing the blood of his face. In a dimly lit side street, where the sidewalk shone like a ballroom mirror at closing time, a well-dressed man without any shoes asked me for money. His eyes shone. He looked triumphant, like a fencing master who had just struck a mortal blow. How strange it all was, the world's raffle, that dark October night, the yellowed volume of poetry with its splendors and glooms, which I studied by the light of storefronts, drugstores, and barbershops, afraid of my small, windowless room, cold as a tomb of an infant emperor. Okay. Shelley, poeta das folhas mortas levadas como fantasmas, levadas como multidões atingidas pela peste. Li você pela primeira vez em uma noite chuvosa na cidade de Nova York. No meu sotaque eslavo atroz, dizendo os versos melífluos de um volume surrado e cheio de manchas que tinha comprado antes naquele dia, em um sebo na Quarta Avenida, dirigida por um iniciado dos mestres ocultistas. O pouco dinheiro que tinha sendo quase gasto, caminhava pelas ruas, meu nariz no livro. Eu me sentei em uma cafeteria suja, com as moscas mortas do último verão na mesa. O dono era um ex-marinheiro, que tinha ficado com uma enorme corcunda nas costas, enquanto olhava a chuva, a rua deserta. Estava feliz em me ver sentado e lendo. Enchia minha xícara com um líquido escuro como o rio extingue. Shelley falava de um rei louco, cego e moribundo, de governantes que não veem, não sentem, não sabem, de sepulturas de onde um glorioso fantasma pode irromper e iluminar nosso dia tempestuoso. Também me senti como um fantasma glorioso, a caminho do meu jantar, em um restaurante chinês que conhecia muito bem. Tinha um garçom de 3 dedos, que trazia minha sopa e arroz toda noite, sem nunca dizer uma palavra. Nunca vi mais alguém lá. A cozinha era separada por uma cortina, de contas de vidro que tinham baixinho. Sempre que a porta da frente se abria, a porta da frente se abriu naquela noite, para receber uma garotinha pálida de óculos. O poeta falava do universo eterno, das coisas, de vislumbres de um mundo mais remoto, que visitam a alma do sono, de um deserto povoado apenas por tempestades. Apinhavam-se nas ruas sobrinhas quebradas,
que pareciam pipas fúnebres, talvez feitas por essa garotinha chinesa. Os bares na rua McDougall estavam se esvaziando. Tinha acontecido uma briga. Um homem apoiava-se em um poste, braços estendidos, como se crucificado. A chuva lavando o sangue do seu rosto. Em uma rua lateral mal iluminada, onde a calçada brilhava como um espelho de salão de baile na hora de fechar, um homem bem vestido, sem sapatos, me pediu dinheiro. Seus olhos brilhavam, parecia triunfante, como um mestre da esgrima, que tinha acabado de dar um golpe mortal. Que estranho tudo isso, a rifa do mundo. Naquela noite escura de outubro, o volume amarelado de poesia, com seus esplendores e sombras, que estudei à luz das vitrines, farmácias e barbearias, com medo do meu quartinho sem janelas, frio como um túmulo de um imperador mirim. Thank you. Okay. Thank you, Simic. So now we're going to read two dogs. Okay. Page 104. Page 104. Ok. Yes. For Charles and Holly. Charles Wright, American poet, and his wife. Okay. An old dog afraid of his own shadow in some southern town. The story told me by a woman going blind one fine summer evening, as shadows were creeping out of the New Hampshire woods. A long street with just a worried dog and a couple of dusty chickens, and all that sun beating down in that nameless southern town. It made me remember the Germans marching past our house in 1944, the way everybody stood on the sidewalk watching them out of the corner of the eye. The earth trembling, death going by. A little white dog ran into the street and got entangled with the soldier's feet. A kick made him fly as if he had wings. That's what I keep seeing. Night coming down, a dog with wings. Posso ler mais a tradução? Okay. Poor doggy. Yeah. Ok. Dois cães para Charles e Holly. Um velho cão temendo a própria sombra em alguma cidade do sul. Contou-me a história uma mulher ficando cega. Uma bela noite quente, com a sombra rastejante do bosque de New Hampshire. Na longa rua, só um cão inquieto e galinhas empoeiradas, e todo aquele torre do sol na anônima cidade do sul. Isso me lembrou os alemães marchando em frente de casa em 44. Como todos paravam na calçada, só com o canto do olho espiando, a terra tremendo, a morte rondando. Correu à rua um cãozinho assustado e ficou preso entre os pés dos soldados. Um chute o fez voar, um chute voou como se tivesse asas. É o que continuo vendo, noite ainda, um cão com asas. Eu devo contar um episódio assim que eu tive com a leitura desse poema numa aula. Uma aluna que não era muito fã de poesia chegou para mim e disse: professora, nunca mais vou esquecer esse cão com asas. Verdade. Charlie, I'm just telling of an experience that I had once we read this poem in class. A student who was not a fan of poetry, after reading the poem, she told me, teacher, I won't ever forget this dog with wings. Well, I didn't forget him either. Yeah, me too. Okay. Let's see, now we're moving to
think it's marked playing cards. Oh, yeah. It's 126. I took my TV and bass fiddle to the pawn shop. Then I had my car stolen and everything in it. This morning I'm down to a windbreaker and house slippers. But I feel cheerful, even though it's snowing. This proves she loves me, I said to the crowd waiting for the bus. They were afraid to look my way. I let myself be reduced to rags, I explained. I mark playing cards to cheat against myself. All my life I kept raising the stakes, knowing that each new loss assured me of her complete love. The bus was late, so they had to hear the rest. I told them that I never met her, but that I was certain she had a premonition of my existence, as I do of hers. Perhaps this is the moment she comes along and recognizes us in here. Because my mind was busy with our first kiss, I didn't hear the bus arrive and leave. High over the roofs, the sky was already clearing. I still had the greasy cards in my pocket. With my bad luck, I surmised she was due by nightfall, shuffling through the snow and shivering. I was ready to bet the rest of my clothes on her. Cartas marcadas. Eu gostaria de dedicar essa minha leitura da tradução ao nosso revisor de poesia, Luciano Lima, meu filho, que é o poema preferido dele. So, Charlie, I'm dedicating this reading to our poetry reviser, my son, Luciano Lima, because this is his favorite poem. Oh, okay. Well, Cartas marcadas. Levei minha TV e o baixo de pau à loja de penhores. Então, meu carro foi roubado e tudo nele. Nessa manhã, estou apenas com uma jaqueta e chinelos, mas me sinto animado, apesar de estar nevando. Isso prova que ela me ama, disse para a multidão, esperando o ônibus. Estavam com medo de olhar na minha direção. Eu me deixei reduzir a trapos, expliquei. Marquei cartas para trapacear contra mim mesmo. Toda a minha vida segui aumentando as apostas, sabendo que cada nova perda me assegurava do seu completo amor. O ônibus estava atrasado, então tiveram que ouvir o resto. Disse a eles que nunca a encontrei, mas estava certo de que ela tinha uma premonição da minha existência, como tenho da sua. Quem sabe esse é o momento em que ela vem e me reconhece aqui parado? Porque minha mente estava ocupada com o nosso primeiro beijo, não vi o ônibus chegar e sair. No alto dos telhados, o céu já estava clareando. Ainda tinha as cartas encardidas no bolso. Com minha má sorte, presumi. Ela deve chegar ao cair da noite. Passos lentos pela neve, embaralhando e tremendo, estava pronto para postar o resto das minhas roupas nela. I was just remembering, thinking about how the hell did this come to me, this poem. But again, this is something that happened in the Greenwich Village, 6th Avenue, waiting for a bus. And the bus, for some reason, is late. It's just a city bus. I mean, it goes up and down the avenues. And there was a fellow who looked like, well, you know, I would call a loser, you know, somebody who just, I mean, his clothes were, you know, just ripped up. His
everything was wrong about him. Kept pacing up and down. And that started this whole, idea for the poem. And you were imagining what was going on in his mind. In his mind, right. All right, here, this is a poem actually about translation, Snowy Morning Blues. Okay. 146. Maisa, then you read the translation. 146. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. All right. Zelda is there. I was still thinking about that guy waiting for the bus. All right, Snowy Morning Blues. The translator is a close reader. He wears thick glasses as he peers out the window at the snowy fields and bushes that are like a sheet of paper covered with quick scribble in a language he knows well enough without knowing any words in it. Only what the eyes discern and the heart intuits of its idiom. So quiet now, not even a faint rustle of a page being turned in a white and wordless dictionary for the translator to avail himself before whatever words are left grow obscure in the coming darkness. Maria Lúcia, can you read, please? No, you can read. You can go ahead, Maisa. 147. Ok. 1938. Esse foi o ano em que os nazistas marcharam para... Não, Maisa. Blues da Manhã de Neve. 157. 147, desculpa. Sorry. Ok. Blues da Manhã de Neve. Isso. O tradutor é um leitor íntimo. Usa óculos grossos, enquanto espia pela janela. Os campos e os arbustos nevados, que são como uma folha de papel, coberta com um rabisco rápido, em uma língua que conhece bastante, sem saber palavra alguma nela. Apenas o que os olhos percebem e o coração intui de seu idioma. Tão silencioso agora, nem mesmo um leve ruído de página sendo virada, em um dicionário branco e sem palavras, de que o tradutor possa se valer antes de quaisquer palavras restantes. Ficaram obscuras na escuridão que se aproxima. Thank you, Maisa. Thank you. I think we should finish with 1938 poem. Okay. 156. Right. 1938, actually. The page, 1938 is the poem. The year Yes. that I was born. Okay. Ok. That was the year the Nazis marched into Vienna. Superman made his debut in Action Comics. Stalin was killing off his fellow revolutionaries. The first Dairy Queen opened in Kankakee, Illinois, as I lay in my crib, peeing in my diapers. You must have been a beautiful baby, Bing Crosby sang. A pilot the newspapers called Wrong Way Corrigan took off from New York heading for California and landed instead in Ireland. As I watched my mother take a breast out of her blue robe and come closer. There was a hurricane that September causing a movie theater at West Hampton Beach to be lifted out to sea. People worried the world was about to end. A fish believed to have been extinct for 70 million years came up in a fishing net off the coast of South Africa.
I lay in my crib as the days got shorter and colder, and the first heavy snow fell in the night, making everything very quiet in my room. I thought I heard myself cry for a long, long time. Maria Lúcia, pode falar. Quer fazer essa leitura, Maísa? Pode fazer. Tá. Esse foi o ano em que os... Ah, desculpa, o título. 1938. Esse foi o ano em que os nazistas marcharam para Viena. O Super-Homem fez sua estreia na Action Comics. Stalin exterminava seus camaradas revolucionários. A primeira Dairy Queen abriu em Kankakee, Illinois. Enquanto eu estava deitado no berço, fazendo xixi nas fraldas. Você deve ter sido um lindo bebê, cantava Bing Crosby. Um piloto, chamado pelos jornais Long Way Corrigan, decolou de Nova York rumo à Califórnia. E, ao invés disso, pousou na Irlanda. Enquanto eu via minha mãe tirar um peito do roupão azul e se aproximar. Houve um furacão naquele setembro, fazendo um cinema em West Hampton Beach ser levado para o mar. As pessoas temiam que o mundo estivesse por acabar. Um peixe, dado por extinto há 70 milhões de anos, surgiu de uma rede de pesca na costa da África do Sul. Estava deitado no berço, enquanto os dias ficavam mais curtos e frios. E a primeira neve pesada caiu na noite, tornando tudo muito quieto no meu quarto. Pensei ter me ouvido chorar por muito, muito tempo. Thank you very much. I remember just now somebody came to me, some reading, I forget where it was, someplace in the Middle West, and an older man, he said to me, he says, and you remember all that? Yeah. What a memory. I was speechless. I didn't know what to say. Isso. O Simic estava dizendo, né, que uma vez alguém chegou para ele e perguntou, mas sim, você se lembra de tudo isso? Sim. Porque 1938 foi exatamente o ano que ele nasceu, né? Sim, exato. Exatamente. Era um bebê ainda. Uhum. Okay. Oh, delightful. How nice. We met. Simic, if you're not tired, we would ask you to read a poem that I think it's perfect for, for a night reading. Bad music. I don't know if that's the perfect one. I mean, it's a short one. Yeah. Let's see. 172. Yeah. It's 172. Something else. I'm going to read this poem. Okay, sorry. On page 136, The Soul Has Many Brides. Okay. Good. In India, I was greatly taken up with a fly in a temple, which gave me the distinct feeling it was possible, just possible, that we had met before. Was it in Mexico City, climbing the blood-spotted yellow legs of the crucified Christ, where his eyes grew larger and larger? May God seat you on the highest throne of his invisible kingdom, a blind beggar said to me in English. He knew
what I saw. At the saloon where Pancho Villa fired his revolvers at the ceiling, and the bare ass of a naked nymph stepping out of a lake in a painting, and now shamelessly crawling up one of Buddha's nostrils, whose smile got even more secretive, even more squint-eyed. Thank you. Thank you. Maísa, your turn. A alma tem muitas noivas. Na Índia, fiquei profundamente envolvido com uma mosca em um templo, o que me deu o sentimento nítido de que era possível, apenas possível, que tínhamos nos encontrado antes. Foi na cidade do México, escalando as pernas amarelas, sujas de sangue do Cristo crucificado, enquanto seus olhos cresciam cada vez mais. Que Deus te sente no trono mais alto do seu reino invisível. Um mendigo cego me disse em inglês. Ele sabia o que vi. No salão, onde Pancho Villa disparou seus revólveres no teto, nas nádegas à mostra de uma ninfa nua, saindo de um lago em uma pintura, e agora, descaradamente, rastejando até uma das narinas de Buda, cujo sorriso se tornou ainda mais enigmático, ainda mais como olhar de soslaio. Sounds good. Sounds good. Sounds good. Okay. So, I think we have time for a last one, and then we can open for comments or questions, right? Yeah, not too much more. Let's see. Bad music. It's Bad music. All right, let's see. Where's it? 172, if you will. Actually, here's a poem. I think that's I like better than bad music. Okay. Okay. This is called Labor and Capital. Okay. page 152. 152. 152. Okay. Labor and capital. I once, when I was reading in Washington, D.C., it was a public reading in a little park near the Library of Congress, and I read this poem. And, I enjoy reading it in that setting. Okay. The softness of this motel bed on which we made love demonstrates to me in an impressive manner the superiority of capitalism. At the mattress factory, I imagine the employees are happy today. It's Sunday, and they are working extra hours like us for no pay. Still, the way you open your legs and reach for me with your hand makes me think of the revolution. Red banners, crowd charging, someone stepping on a soapbox as the flames engulf the palace, and the old prince in full view steps to his death from a balcony. Thank you, Simic. Maísa, can you translate this one? Eu vou deixar para você esse Vou deixar para mim. Ok. Trabalho e capital. A suavidade dessa cama de hotel em que fizemos amor demonstra para mim, de maneira impressionante, a superioridade do capitalismo. Nas fábricas de colchões, imagino, os funcionários estão felizes hoje. É domingo e estão trabalhando horas extras, como nós, sem pagamento. Ainda assim, o jeito como você abre as pernas e sua mão me alcança me faz pensar na revolução. Estandartes vermelhos, multidão atacando, alguém pisando em uma caixa de sabão enquanto as chamas engolem o palácio. E o velho príncipe, à vista de todos, caminha de uma sacada para a morte. Good.
Nice. A good place to end. Good timing. Oh, all right. So Any final questions? we still have some time if you want to read another poem or if you want to make any comment. I don't think this was a very pleasant experience with two lovely ladies who've done so much for me by translating this beautiful book. So I'm grateful to you, and I hope the book does well in Brazil. And aside from that, I don't have anything to say. Okay. Well, we want to thank you, Simic, because we know you are in the middle of so many other readings around the world. Right? Yeah, it's very nice. I mean, to have these readings. I mean, as I told you, I think we were home for a year and 3 months. I mean, basically didn't go anywhere. So these readings that came out of the blue. I mean, well, took me out of just being at home all the time. I had the illusion that I was in Colombia, that I was in what are some of the other places? I mean, I was in Ecuador, and when I would tell people when I traveled, I mean, from sitting at the same desk, they're confused. I mean, I have a friend, Charles Wright, a very good American poet, and so he asked, we talk frequently, and what have you been doing? He says, well, I was in Ecuador yesterday. And with silence, he says, you flew to Ecuador yesterday? And now to Brazil. No, he didn't believe me. And I said, no, Charles. I just in front of my computer. Yeah. But we hope there will be time for real trips. Yes. And Maísa and I have plans to visit you. Real trips have become very, very difficult. In the United States, airports were crowded. Planes were crowded, often delayed, and so forth. So it was exhausting. It was just, if you had to change 2, or God forbid, 3 planes to get to some place, you knew that this is going to take, instead of, let's say, 8 hours, if you're lucky, it's going to take twice that because of delays. So it was hard. It was very, very hard and no fun at all. The planes were crowded. There was nothing to eat. There's no more food on domestic flights. I mean, in first class, you could get a glass of wine or something, a bottle of wine. But it was not pleasant at all. Terrible crowding. So, I mean, I did hundreds of these things. But in the beginning, when I started, it was really, there was not so much air travel, so it was beautiful. Yeah. So. Boa noite. Boa noite. Maísa, você quer dizer alguma coisa? Yes, I just want to thank you, Maria Lucy, and thank you, Charles. Yeah. And I'm so pleased for having this event. I still have hope that you can meet again in person, either here or there. Okay, but at least you can meet here on this online event. I'm so pleased for that. And please, Charlie, say hello to Helen and to Zelda. Well, hope you are all fine. Okay, we're all thank fine. you. I mean, the families,
and grandchildren, they all fine. We all vaccinated too, so. So. I will be. By the end of the month, I will be fully vaccinated too. Good. I am already, thanks God. Thank you both. Well, Charles, I also wanted to, to thank you again, and Maisa, for this, wonderful meeting. Yeah. Repeating our meeting in 3 people. Yeah. Okay. As we did years ago. Good. And of course, thanks to all of you who were with us, in special family and friends who are here. The message is coming out. Yes, thank you. Okay. For listening to this. So I will tell Valesca that she can, finish the meeting. Okay. Thanks. Muito obrigada a todos.